Đây là chương trình Khéo dùng tiền của đài Little Sài Gòn TV. Chúng tôi là luật sư Tony Nguyễn CPA và anh Tham Nguyễn. Xin thân chào khán giả của đài Little Sài Gòn TV. Hôm nay chúng tôi có một người khách rất là quý từ ngân hàng Unity Bank. Anh Paul Lee, anh là Manager VP của ngân hàng Unity Bank tại Garden Grove. Anh Paul Lee hôm nay sẽ nói chuyện với chúng tôi về đề tài SBA Loan. Xin mời anh Paul Lee giới thiệu mình với lại khán giả của đài Little Sài Gòn TV. If you can go ahead and introduce yourself. Sure. Hi, my name is Paul Lee. I represent Unity Bank, working as a Senior Vice President and as a Regional Manager, working with many branches in Orange County, Garden Grove, and Buena Park. I'm excited to be in this place. Oh, thank you. Yeah. Nhờ anh Tom xin phỏng vấn. Xin chào quý vị, là Tom Nguyễn, President of Integrity Escrow. I'd like to ask you some questions Sure. about SBA. You're here to speak about SBA and so forth. Our audience are really curious. And what's the difference between an SBA loan and a commercial loan? Mm-hmm. Could you tell us a little bit about the difference between Absolutely. Many customers that walks in and they have many choices for lending, especially commercial lending, which I am in charge of as was working with this SBA. They could have a confusion of why there's so many different kind of loan. What I can explain to plainly is SBA is Small Business Administration, is backed up, the loan is backed up, which is guaranteed by a government, where the bank is able to lend those people who are a little bit financially weak or unable to obtain conventionally, and they will come in if they are meeting the eligibility, they're able to obtain the SBA loan, which is much less strict qualification requirement. As conventional loan, there are more requirement that requires for the loan to apply. Mm-hmm. That's the reason many people tend to obtain SBA. So we can elaborate what are the requirements as well as why so different. I can explain. Mm-hmm. Well, let me translate into Vietnamese, and before that, let me make an introduction into why people need to obtain SBA loan. Quý vị cũng biết là cái business expansion là is very important for business. Nhất là một khi mình đã làm ăn khá lâu, mình cần phải mua thêm máy móc hoặc là mua một cái building, thì mình cần phải vay nợ với lại ngân hàng. Thì anh Paul anh có nói là cái confusion đó là tại vì nhiều khi người ta vay nợ một cái commercial loan nó khó khăn, cho nên người ta phải vay nợ với chính phủ những hình thức là SBA loan. Thì đó là cái điểm chính, cái khác biệt giữa cái commercial loan và một cái SBA loan, là cái SBA loan nó được chính phủ nó guarantee và người ta làm cho cái điều kiện mà vay nợ nó dễ dàng hơn, tại vì chính phủ sẽ guarantee một phần cái loan đó. Nhưng mà cái commercial loan đó là loan cho mấy cái building, mấy cái đất, phải không? Yeah. Nó không là phải cho business này là cho cái người ta đây, người ta làm restaurant hay là làm nail hay làm gì đó. Yeah. Là cho business, không phải là commercial. Yeah. Là cái đó là khác biệt. Đúng rồi, thì cái này mình gọi là business loan chứ không phải là commercial loan. Yeah. Thì mình nói anh Paul anh xài cái chữ là commercial loan, tức là for business loan, tức là ngân hàng nó có thể cho mình vay nợ để mua máy móc hoặc là mua building. Yeah. Nhưng mà có những người mà người ta đi vay nợ đó, cái credit người ta không good hoặc là người ta không đủ khả năng down payment, thì người ta phải quay sang phía chính phủ SBA loan để mà vay nợ, tại vì thường những cái loan đó thì cái chương trình mà down payment nó ít hơn là cái business loan. Thì cái đó một lát có thể mua máy móc nữa. Dạ. Cái đó một lát thì nhờ anh Paul Lee ảnh cắt nghĩa thêm. So we were just explaining what's the difference between commercial and SBA loan. Sure. Yes. So commercially, normally conventional loan, we can divide into two parts. Commercial is a commercial real estate, mm-hmm. or commercial business. The business without a real estate or with real estate. But however, what I can explain to you is that commercially with SBA loan and without SBA, down payment is significantly different. The down payment is more?
Correct. Commercially is a minimum down payment requirement. Each bank to bank is different. Right. Minimum down payment requirement normally is at 35%. 35% for commercial. Correct. But SBA, with the eligibility, if they meet the eligibility, the minimum down payment requirement is 10%. 10%. There's a big difference. That's exactly why people or business owners are looking to the SBA. Right. Because most of the time when you require, when a business owner is obtaining a loan from a commercial bank to buy a warehouse or equipment, most banks, not just Unity, would require a 35%. Correct. So they have to go to the SBA. Right. Thì anh Phong Ly cũng vừa mới nói cái điểm quan trọng nhất đó là đối với ngân hàng của ảnh hoặc là tất cả mọi ngân hàng, thường những cái business loan thì người ta đòi hỏi phải có 35% down payment mới mua được building hoặc là máy móc. Nhưng mà thường SBA đó thì cái down payment nó chỉ có 10%. 10%, that's a big difference for a business owner. Right? Correct. Yeah. I mean, it also makes sense. If all of us, we don't like borrowing money, but a lot of time they need to reserve the money for their own business. So exactly. 10% will strengthen. Also, they're able to do without any comfort. But payment-wise, once again, also the structural loan, the payment is a fully amortized 25 years. 25 years amortized. Which is same for commercial loan or SBA. However, commercial loans are normally due within, we will amortize over 25 years. But however, loan will be due 5 or 7 or 10. So the borrower needs to refinance within 5 year or 7 year during the business period. Now, SBA is a little different. They will fully amortize and loan will be due with 25 years. Oh, really? The other one's almost similar to like an adjustable. It's like for the first 5 years, and then you have to balloon They will up, have a balloon right? payment. Correct. Một điểm anh Phong Ly vừa nói rất là quan trọng là cái vấn đề mà cái payment cũng như là cái ngày mà đáo hạn của cái loan. Anh Paul anh có nói là thường một cái business loan với lại ngân hàng thì thường hai bên với lại SBA hai bên đều giống nhau cả, là cái loan đó nó amortize over 25 years, tức là nó tính ra tiền trả hàng tháng trong vòng 15 năm. Nhưng mà cái loan của ngân hàng đó thường nó due trong vòng 5 năm, 7 năm hoặc là 10 năm. Mình phải trả cho pay nên off. phải pay off cái loan đó, tức là sau 5 năm hoặc là 7 năm, 10 năm đó, quý vị phải refi cái loan để pay off. Trong khi đó cái loan của chính phủ đó thì nó due 25 năm. Tức là mình có thời gian rất là dài để trả cái loan đó. That's fantastic. So I guess now we talk about business loan. It's a little bit different. Business without a property. Now we're talking about business itself, which we tend to the commercial lender we think is a little more riskier because it's not a collateral based. Business is collateral. So we'll normally, for business purchase or working capital, maximum is commercial is we'll do 5 or 7 or 10 we can do amortize, but however loan will be due 5 or 7 or 10 also. Oh, okay. But SBA in other sense, the duration will be 10 years. Maximum they could stretch is 10 years, and they're fully amortized for 10 years. So they're not going to have balloon payment like a commercial loan. So the reason you could also ask, why would you have a balloon payment? The commercial lender, we tend to want to recheck after 5 or 7 years how the business is still doing, and we want to make sure that they're doing it. Do you loan for new businesses, a up and coming, or let's say I want to open a business? What are some of the eligibility requirements that I want to open a business do I need? A great question. As a commercial lender, I tend to run into this question a lot, and we want to help. A lot of small business that they want to start up. It will be very difficult for us to land without any, because we do based on documentation. They don't have a documentation. But if they are doing extension of the existing business, maybe we can extend it for based on projection of that for commercially. But however, SBA, they're able to do startup with the projection. So now SBA, they can do without any hesitation, they based on their prior business relationship, or they can do it. But however, commercial, we are more strict that we need to have concrete evidence that they can able to do the cash flow. So it's going to be really difficult. Correct. I see. Anh Tom có hỏi anh Phong Ly đó là
cái điều kiện mà vay nợ một cho một cái new business đó, thì giữa cái commercial loan và cái SBA loan nó khác biệt làm sao? Thì anh Paul có trả lời là đối với ngân hàng thương mại thì thường nó rất là khó khăn để mà vay nợ trong một cái new business. Tại vì thường những cái ngân hàng thương mại như vậy ta cần có cái sự collateral, tức là có phải guarantee cái loan bằng cách là có tài sản. Trong khi đó cái chương trình mà SBA đó thì thường chính phủ nhắm về những cái new business, cho nên cái điều kiện vay nợ bên SBA nó dễ dàng hơn. Chúng tôi xin tạm ngừng ở đây.